Hey everyone, today I'm making this recording for December 24th. I had a very long day of cooking. I think I spent about 7-8 hours in the kitchen straight without taking a break or having lunch. So I started with making the pumpkin pie from scratch. So I couldn't find any pumpkin pie mix, so I had chunks of pumpkin that I roasted in the oven, and then I turned them into a puree with a blender. I was boiling potatoes so I could make mashed potatoes, and after that I started getting the crusts ready for the pumpkin pie, and then the pumpkin pie mix. I made a loaf of bread, but unfortunately it was in a smaller pan than I usually use for baking. So it stuck to the pan, and then when I cut it, it was starting to break apart. So later on I made another loaf of bread that was much better. And I also made some garlic butter to go with it. My daughter asked for some vegetable soup, so I made that with some pasta, and I made a quiche, like a poblano quiche, so that had rajas and corn, and so yeah, I made the second loaf, and what else? Yeah, I was just kind of cooking all day long. And then around 8, the guests were here, and then we had the meal and snacks and things beforehand. And I think at some point I just couldn't think anymore. And I think we finally got dessert around 1 in the morning, and now it's 2 in the morning, and time for bed. But yeah. Hola a todos. Hoy es el día. Hago esta grabación para el día 24. Ya no puedo más. Ya estaba cocinando todo el día como 7-8 horas y haciendo muchísimas cosas en la cocina sin parar. Y hasta que llegaran los invitados para la cena de Navidad, hice 2 pies de calabaza desde cero. El puré de papas, una sopa de verduras, 2 panes, un quiche, y es todo. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le 24. Je vais juste parler très rapidement que je passais toute la journée dans la cuisine en train de préparer plein de trucs pour le repas de Noël, et c'était très bon. J'ai fait plein de trucs et maintenant je suis crevé, et voilà. Hallo an alle, heute ist der 24. Tag, und ich spreche ein bisschen fließendlich darüber den Tag. Ich habe viele Zeit in der Küche sein, und ich denke, dass das war zwischen 7 und 8 Uhr, und ich habe viele Dinge gemacht, und jetzt bin ich sehr müde und ich muss ins Bett schlafen, aber es war sehr schmecklich und sehr gut gemacht für die Nacht vor Weihnachten. Ciao a tutti, oggi è il giorno 24, parlo un po' del giorno. Ho fatto molte cose nella cucina, e ho passato 7-8 ore per preparare cosa mangiare per cena. Sono abbastanza stanco
и ваду in letto. Всем привет, сегодня 24-й день в челлендже. Я очень устал, сегодня я был в кухне между 7 и 8 часов, и я очень устал. Я подготовил много вещей, и все очень хорошо, но сейчас я хочу пойти спать.